all right. Welcome, viewers, to another episode of the Bills Auction Show. This is the 6th episode of season 1. So welcome once again. I hope all of you had a good day wherever you spent it. Again, we thank God for enabling us to see this evening. Karibuni sana kwa show ya Bills Auction Show. Here we get noticed. We come to buy and sell on a live show, and we know the problem that we have been facing. For those who are joining for the first time, this show started around last week, and it's an innovation that we came up with because of the problem that we are facing currently in the online buying and selling platforms here in Facebook. And the problems that we face, I think for those of us who have sold items live on Facebook, I think you have seen the problems that we face. I always like starting the show by sharing some of these memes I have here. I have one that is there. If you can see the screen, we have a meme there. Okay, so it says that there's an advert saying that 4-bedroom house for sale in Buruburu, and the price is 10 million. Then Kenyan one comes there and asks in the comment section, location please. Then again, another Kenyan comes and asks, how much please? So basically, it's a back and forth game, and it takes a lot of time to sell items on Facebook. And I believe all of us, when we post our items on Facebook pages and groups for sale, we always expect maybe to get the money immediately. Sometimes, like I said, you see that maybe it's somebody who is relocating, and they need to dispose these items very fast. So this back and forth is what initiated this idea, so that we come to one platform, a live show, and then we sell our items there. I'll explain in a bit how the show works, but meanwhile, let me also share a second photo, which also explains the problem that we are facing. That is the photo there. So you can see we have somebody, a gentleman there selling some snacks, and we have a lady there selling who wants to buy the snacks. So what is happening is that the lady asks how much, and then the gentleman there says, inbox me for price. So I believe if you have been doing some online buying and selling, sorry, I think you're not seeing the screen. There it is. If you have been doing some online buying and selling, then you have come across such scenarios whereby we have people asking so many questions, a lot of back and forth in the comment section, or sometimes you find maybe what is being commented on the comments on the item where you have posted actually is somebody else again amekuja kuadvertise hapo. Okay, so this is the current problem that we are having. Sorry about the image, you're not able to see the first one. This is the one that I was talking about. So we have an advert there, 4-bedroom house for sale in Buruburu, price 10 million. So somebody puts an advertisement on a Facebook page or a group, and then one Kenyan comes there, and then he types location please, and then it disappears. And then this guy who posted the advert again also, maybe he'll come back after 2, 3, 4 days, if not a week. And then he comes back, he finds that comment of location please. Maybe now he gives the location, and then again he leaves. Then a second Kenyan comes, how much? And then he leaves. So it's a back and forth thing. And for people who are posting items on Facebook for business purposes, that is not good for business. It's not good for business at all. So that is why we have come up with this idea where we're going to be selling our items live on a live session. Okay, so basically that is the problem. Now, what is the solution? The solution is the Bills Auction Show. How does the Bills Auction Show work? It's simple. What you need to do is you join our group, which has the same name, the Bills Auction Show. Join our group,
like our page, we have a page and a group, like both of them. If maybe I can demonstrate very quickly, very quickly, if I can demonstrate how you can find our page here. Simple. That is Facebook. So you just go to the search bar there, and then you search for it. Bills auction show. You just type there like that. Then when you click, so you'll see the results there. So you can see the Bills auction show. It has a green icon, so that is the page. And then we have Bills auction show. That is the group. Okay, so you join the group and like the page there. So you like both platforms there. Then you post your items in the group, and then the show we normally hold it in the page. Okay, so that is the idea of having those two pages. And also, if we want to organize our comments and our thoughts, we can always do them on the page instead of mixing our item post together with everything we can do on the page, and then the items we post in the group. So that is how we do it. So if you go to the group, you will see that we normally post our items there. If you can wait for that to load. So we post our items there. So that is our show there running. So we post our items. The previous shows are there. This show started last week, and we have done 6. This is the 6th episode. So if you want to watch the other shows, you can join the group and watch them and see how we have been conducting our live auction shows. Okay, so we have items there. So you post your items there, and then you post other concerns in the page. All right. So how does the show work? The show works simple, very simply. What we do is every day I will post the link to join the show in the evening at 8 on the group. The show runs every Monday to Thursday from 8 p.m. to 10 p.m. So all you need to do is attend the show like you have done now, and then if you have posted items, then we will start browsing through those items one by one. So what you do is, if your item is there, you use the link on the description. Use the link on the description to come into the show. Okay, you just click on that link. Let me just show you the link here. Okay, so this is the link we're talking about. You see here, to enter the studio, to buy or sell, click on this link. So you click on that link, and then you come direct to the studio, and then you market your item in front of a live audience. So, and if you're an audience and you want to buy, also you just click on the same link, and then you come into the studio, and then now you, the buyer and the seller, meet in the studio, and then you ask all those questions that people ask on the comment section. So you ask all the questions you have about the product. If you are the buyer, if you're the seller, you can explain, market it. There are several questions you can ask. Maybe, why are you selling it? Does it have any problem? Has it ever been repaired? You know, all those questions. So you ask them. Unauliza hizo maswali zote kwa show, and then mkiwa studio, kila mtu anaona, and then you guys agree maybe to disagree. If you agree, then well and good. A deal is sealed, and we all celebrate. So the purpose of the show is to have as many deals made as possible, and in a very faster way. So that is simply how to do it. So remember, make sure you join our group, post your items there, like our page, and attend every show. The other thing that we are doing on this show is that we also helping employees and employers meet. So if you are an employer and you're looking for employees, you come into the show, and then you come into the studio, explain yourself or explain the kind of employees you're looking for. And then those employees who are listening, they can also now come into the studio and sell their qualifications, so that now we're able to do this business in a very fast manner. So
all of this I've explained. The whole of this season, I'm explaining how the business works. So join the group, and then if you get time, I know which you'll find, go through the other videos, the other episodes that we have done, episode 1 to 5, go through them, and you learn how the business works. But if you have a problem, you can always type on the comment section there, and we'll be able to assist you. I think if you're watching, you can just type on the comment section and tell us where you're watching us from. Just type maybe Nairobi if you're watching from Nairobi, or Embakasi. Just type on the comment section and tell us where you're watching from. So today I really want to move very fast. I want to move to our next, the main agenda of the show, which is buying and selling, so that we can have very fast, we can have I've seen a comment here, that's why I'm laughing. But anyway, let's continue. Yeah, so that we can continue with the show. All right. So what we normally do this week, we are on a Meet the People tour. So we are moving around sister groups to see what they are doing there, and also to inform people who are there to inform people who are there about this show. So we are moving from Monday. I think we moved, we went to a certain group, went there, and we informed them about the show. Then on Tuesday as well. And then today, now we're going to another group. It's called Buy and Sell Market, Soko FB. So that is where we'll go. But before we go there, as much as the show is running there also, first we normally start buying and selling items that are in our group. Okay, so we start with the items which are in our group, and we're going to start today also with some items here in our group. So what we do is we just share the screen, and then we look at those items one by one. So let's go to our group now and market these items. We see what we have in stock here. Okay, there we go. So that is our group. As you can see, that is our group. That is our cover page. Now what happens is, so we move down. We move down. Okay, we have our first item for the day in our group is here. This is a post by Murimi Brian. Murimi Brian. He is selling here a used but in perfect condition. Performance is excellent. I think he's selling a Dell Inspiron computer for Kenya shillings 8,000. So let's have a look at that. Let's have a look at that. Okay, there it is. It's a Dell Inspiron 360 computer for 8,000 Kenyan shillings. Okay, there it is. Murimi Brian, if you're watching the show, then you can come straight into the studio by clicking on that link, and then you explain to us more about this computer, because we are addressing those questions like location, please, you know, how much, and maybe somebody's interested and they want to maybe bargain also. So if you are watching, you just come into the studio and you come and explain to us more. I can see somebody in the studio here. It's called Biggie. Biggie. Okay, Biggie. How are you, Biggie? Can you hear me? I'm very fine. Naweza kusikia, nakusikia. Okay, karibu sana Biggie kwa show. Yes. Unaweza switch on kamera yako kwa sababu kamera iko off. My room is kind of dark, so yeah, we don't okay. Murimi Brian. Oh, when do Murimi Brian? Yeah.
Okay, naona umenitumia comment nyingine hapo nimeshindwa kujibu. Kuna sneeze bana. Sina niko sawa. Okay. Okay. So hawezi songa pali kuna light? Ati? Hawezi kusonga pali kuna light watu wakuone, tukuone. Sasa sina bulb nyingine, msindo bulb niko nayo kwa nyumba. Okay. But sawa. On that. Okay, no problem. Okay, karibu kwa show. Yeah. So naona wewe ndio unauza hiyo computer. Yeah. Ni umesema ni Dell Inspiron 360, umesema ni yani 8000, yeah. Umesema it's used in perfect condition. So unaweza kuambia nini mwenye anataka kununua, as in market yani uko wapi? Zile maswali zote zile maswali zinaulizwa kwa comment section, unajua so mtu anaweza ipata wapi? So kwenye first of all naitwa naitwa Biggie. Hiyo machine sasa, for example, for now niko side za Dagoretti. Spec za machine iko na RAM 4GB, processor yake ni 2.5 gigahertz, iko na RAM iko na space ya 160GB. Yeah. Alafu nimeona machine iko fiti, niko nikitumia kufanya nao writing, so venye nikulia tu space kwa nyuma dispose sasa. Okay, na kwa nini una dispose? Sasa inanikulia space kwa nyumba juu sasa inatumia by machine ya kwa i7, so haina use kwa nyumba, so nataka tu ni choe tu niondoke tu. Okay, na iko na miaka ngapi tangu ninunue? Ati? Iko na miaka ngapi tangu ninunue? Niko na kitu kama iko na 3 years hivi. Okay, na bei ni fixed ama unaweza kupunguza? Tunaweza ni negotiable, tunaweza ongea, lakini ni negotiable, tunaweza punguza. So mtu akinunua uta deliver ama ataikujia? Sasa hapo kwa kudeliver, kama mtu atakubai anaweza kuja ichukue, kama atakudeliver ataongezea hiyo juu hiyo transportation, ataongezea hapo hivyo tu hadi kwenye yuko. Okay. Haya, so wale watu wanaangalia show, computer iko hapo, inauzwa na Biggie. I think umeiona. So kama kuna mtu ako interested, una type kwa comment section hapo, ama unatumia hiyo link, unaingia kwa studio, alafu unajitetea, mnakaa hapo na Biggie, unajitetea, uulize maswali. Nimekusaidia kuuliza maswali tayari. Hizo ni maswali zile mimi nilikuwa nazo kwa kichwa, but kama uko interested na hiyo computer, unaingia tu hapa kwa show, alafu unaongea na Biggie, mnaongea biashara tu kama kawaida penye si ufanya biashara, mnaongea biashara, mnasikizana, alafu mnaelewana. Computer yenyewe ndio hiyo vile mnaiona hapo. Ni Dell Inspiron 360. Ameshapeana specs hapo. I think amesema iko na 4GB RAM. Hiyo ni computer iko fast sana. Na space, I think hard disk space pia iko sawa, na amesema iko pande za Dagoretti. So kama kuna mtu anatafuta computer, kuna computer hapo inauzwa na Biggie. So unaweza ingia tu kwa studio na Biggie ndio huyo hapo. Computer yenyewe ndio hiyo. Unaweza ingia kwa studio na hii computer ujishindie haraka. So unakuja unajitetea. Show bado ni mpya. Naona comment hapa, sijui nani ametuma but haionekani. Okay, kama unajaribu kucomment, na kuna description iko hapo kwa hii video, kwa hii live stream, hapo juu kuna description. Kama huwezi comment, unafaa click hiyo link, then upatiane permissions za ya kucomment kwa Facebook, ndio sasa uweze comment. But all the same, kama uko interested na hii computer, ingia tu kwa studio na uongee na Biggie. Okay, so Biggie bado ni mpya. I think bado watu wajaanza kuja wengi, but with time watu watakuja. But the good thing
that vile umekuja kwa studio hivyo ni important, kwa sababu sasa hii video bado itakuwa tu kwa internet, so mtu yote mwenye ataangalia hii video atakuwa amepata majibu zote zenye angetaka kuuliza kuhusu hii kompyuta yako. Nakusikia kabisa. Hello. Okay, sawa. Sawa. So yeah, I think watu wameshasikia about your computer, na vile nimesema video itakuwa tu hapo. So another thing naweza kuadvise, kama computer bado ijaenda, we keep on attending the show on a daily basis. Bado tutafuture hiyo comp, tutaifuture every day ukiattend. So huwezi jua kama leo hujapata mteja, maybe kesho bado utapata tu mteja. Okay, sawa. So we hang tu around ukiwatch show, bado tunaendelea na show, ndio uangalie pia kama kuna vitu zingine unaweza taka kubuy, ama kama kuna mteja atakuja, alafu ukue tu kwa show on standby. Sawa. Okay, sawa. Okay, asante Brigi. Biggie, sorry. Haya. Okay, Biggie ametoka hapo, anauza hiyo kompyuta yake vile mmeiona. So kama kuna mtu ako interested, bado unaweza tu kutype kwa comment section. Biggie bado ana watch show. So kama unataka hiyo kompyuta, uta declare tu interest kwa comment section, ama uingie kwa studio na ukuje uongee na Biggie, msikizane, muelewane. Amesema hiyo sio bei ya mwisho, mnaweza sikizana. Okay, so nilikuwa na explain wale watu wana type comment, sababu sizioni. Kuna let me just share, acha ni share your screen. Ukiangalia hapa kwa description ya hii video na watch, that is kama una watch kutoka kwa group. Hapo chini kuna comment hapo inasema I'm going live using StreamYard. So before leaving a comment, please grant StreamYard permission to see your name at Facebook. So una click to your link and then unapatiana hizo permissions, then sasa comment, then comment zako tutaweza kuziona, kwa sababu usipofanya hivyo comment zako zitakuja zikiwa hivi, so hata tuoni anything kitu umecomment. So make sure umeclick hiyo link na upate ni permissions za kucomment kwa show. Okay, haya, so I think tunaendelea item ya pili ya ile yenye iko kwa group yetu. I think ile imepostiwa, kulikuwa na biashara hapa ya Jeremy, sijui kama unaangalia show. Jeremy, are you watching? Jeremy I think is from Uganda. Issue ni international, so tulisikizana ile lugha tutatumia ni ile mtu ako comfortable nayo. So Biggie amekuja, yeye ametaka kutumia Kiswahili. Kama uko comfortable na Kizungu pia ni sawa. So Jeremy I believe is from Uganda. So Jeremy, if you're watching the show, we have featured this business of yours here of looking for partners. I don't know if you're in the show, you just come into the show and explain. We also featured this carpet. Miriam Buru, are you watching the show? Miriam Buru, kama unaangalia show, una click hiyo link iko kwa juu ya video, alafu unaingia kwa show, uelezee zaidi kuhusu hii carpet. And then bado kuna Nyarari wa Shiru pia, hizi tuliangalia jana na juzi. Jana pia tulikuwa na hii water purifier inauzwa na Esina Leni. Esina Leni, are you in the show today? Kama uko kwa show unaweza ingia kwa studio, na kama mtu ako interested na hizo items zimeonyesha, pia unaingia kwa studio ama una comment kwa comment section, alafu tunasikia venye unataka. Okay, haya, so I think hizo ndio items zilikuwa kwa nini kwa group yetu. Yeah, hii ndio business ya Jeremy nilikuwa naongea juu yake. Then carpet ya Miriam ni hiyo, and then some items hapa za Nyarari wa Shiru. Okay, na TV pia ya huyu jamaa Mwangi George. Okay, Mwangi George, I don't know. So sellers, kama mna watch show, mnaweza ingia tu kwa studio mkuje na muuze hizi vitu. Okay, so tunaenda sasa kwa tour ya hiyo group tulikuwa tuna visit leo ya buy and sell market soko. So hii show ina run huko
if una watch kae attentive in case tukifikia item yako, then unaweza ingia kwa show ukitumia link yenye iko kwa hiyo group, kwa hiyo description. Click hiyo link ukuje kwa show, then uuze vitu zako. So I think tutaanza na item moja hapa. So tuko kwa hiyo group sasa. So kama una watch na uko kwa hiyo group, uangalie item zako. So tuko na item ya kwanza hapo ni 4 GB RAM, 500 GB hard disk laptop, na ni laptop ya Dell. Okay, inauzwa 20,500 by a gentleman called Eddie Kind. Okay, Eddie Kind, if you're watching and you're in this group, your laptop is here on sale. Okay, there it is. It's 20,500, a Dell laptop. So umeona vile Biggy amejiexplain hapo laptop yake. So hii hatuna more information, so it's ideal ukuje kwa show, ukuje uexplain ndo buyers waweze kupata information zaidi. Okay, sasa tujui iko pande gani. Umesema ni Core i7, 4 GB RAM, 500 GB hard disk. Sawa, so iko pande gani? eBay ni ya mwisho, you know. So ni vizuri kama unaweza kuja uji-explain kwa show. That is if you're watching. All right. So tunasonga mbele kwa hiyo group. So ndapick vitu tu randomly. I'll pick random items randomly depending on my intuition. But if you see something you like, just comment there on the comment section, and then we'll be able to stop on that item. So I think we have some suits here for gentlemen. I don't know if you can look at this. These ones are being sold by S Nifa. Okay, let's have a look at them. Okay, fitting suits hapo. I think ziko Nairobi. Nimeona hapo comment. Okay, kuna masuits hapo. Okay, unaona hizi maswali. This is what we are trying to get rid of. Okay, so mtu amekuja Nicodemus amekuja amesema cost, akaenda. Then huyu mwingine anakuja tena anauliza how much is this one please, the same question. Okay, sasa huyu jamaa atauza suti zake saa ngapi? Yeah, so that's why it's important. Unakuja tu kwa show, unajibu hizo maswali, so wale watu wana watch wanapata hizo majibu, na mtu akiwatch hii show tena sasa zile iko live atasikiza venye ulisema, na we kazi yako itakaa tu ungoje simu. Okay, so hizi maswali ndio zinafunga biashara. Okay, so let's move on. Kuna viatu hapa zinauzwa na Mwitu wa Kivuva. Rubber shoes anasema ni 999 shillings, size 39 to 34, Imenti House Exhibition House M3. Okay, so hii sasa hizi ni za biashara. So hizi I think kama mtu anataka anaweza zipata Imenti House, anaweza enda huko. But kama huyu mrembo mwenye anauza Mwitu wa Kivuva angekuwa karibu, angeingia tena kwa shop pia atuelezee zaidi kuhusu hizi viatu. Very nice shoes there. Okay, so tunasonga haraka. Now we on the half hour mark. Okay, kuna vitu za diet plan. Okay, shoes for gentlemen. Okay, viatu ziko hapo, zinauzwa na Smart Tech Quality Wear. I think nilifeature hizi viatu some time back. So this is what happens, as in unakuwa na product and then unaipost kila group, kila mahali. Okay, yeah, it helps, it's good, lakini itasaidia sana kama we mwenyewe unaweza kuja umarket viatu zako we mwenyewe. Okay, so kuna viatu hapo. So tunasonga mbele.
Tunasonga mbele. I think the same shoes. Haya, kuna fridge hapa. Fridge. So hiyo fridge, haya, hizi ndio vitu tunajaribu kwa address. Fridge inauzwa 38 shillings. Uko serious kweli kama unauza fridge hivi? Unless mtu weka hivi juu anaogopa asiweke bei alafu watu wasi declare interest, but hiyo problem sasa ndo tuna address kwa show. Basically sasa wewe kuja tu kwa show sasa explain tu fridge ni pesa ngapi, then wale watu wako interested waingie kwa show wabageni na wewe, useme kama fridge ni negotiable ama si negotiable, kama unaweza chukua pesa ngapi. So fridge yenyewe iko hapo inauzwa na jamaa anajiita Kenga. So I don't know, Kenya shillings 38, sasa sijui ni ngapi. So kama mtu anamjua amwambie fridge imekuwa featured kwa show, alafu anaweza kuja kwa show atuelezee zaidi ndio aweze kupata wateja kwa urahisi. Okay, so tunasonga mbele. Kama kuna kitu unaona na imeku interest, unaingia tu kwa show unasema ama una type kwa comment section. Na kama uko kwa hii group na tuna future show yako, tuna future item yako, ingia kwa show pia uiuze. Advertisement yetu pia iko hapo kwa show. So pia sisi tuna advertise, tunasema today we are visiting this group in a meet the people tour day 3, which is today. We started on Monday. So we are here to meet you and share with you about our group and also do some shopping in this group. So stay tuned at 8:15 p.m. tonight and sell or buy from a live audience. To enter the studio to market your item live, use this link. So hii ndio link ya kuingia kwa studio kama unauza anything ama unatafuta anything. Okay, so hiyo ndio link utatumia. Alright, so tusonge mbele. Again, some nice items tumesha feature clothes. I think let's move to another item. Okay, so pia unaweza kama when ni broker, maybe una rentisha ngama hao ama unataka kurent nyumba, unaweza kuja pia utangaze kwa show. Alafu kama kuna mtu akona hiyo nyumba uko na interest nayo, then mnaweza kuingia msikizane, muulize maswali zenye mnanid kuuliza. Alafu biashara inafungua hapo haraka badala hapa kwa comment section. So kuna hii nyumba hapa ya Lovely Homes Kenya. So hatujui kama ni ya kurent ama ni ya kununua. That's the house. Okay. Very nice finishing. So hatuna details about the house, but mwenye nyumba kama anaweza kuja, I think hapa chini ameweka some comments. Spacious 1 bedroom apartment to let, ziko Karen 35k. Okay, so kuna maswali mingi bado hata ukipeana hizo, kuna maswali mingi bado watu uliza about nyumba. Maybe deposit ni ya mwezi moja, ni ya mwezi mbili, hizo vitu zote bado watu uliza. So ukikuja kwa show, hizo ma questions zinakuwa addressed immediately. Wewe mwenye unaleta nyumba na ule mwenye anataka, mnaingia kwa studio venye tumeingia hapo, alafu mnasikizana bei, alafu kila mtu anaenda kama amefurahi. Huyu anapeana nyumba, ule mwingine anapata nyumba ya kurent. Okay, viatu I think tumefuture. Kuna vitu zingine pia hapa. So wenyewe wanafaa kuje. Okay. Gari I think iko hapo inauzwa. Lawrence Mwaniki, sijui ni pesa ngapi hiyo. 13 million. Okay, acha tuiangalie. Okay, 13. Kuna gari hapo Range Rover. I think ya Aquatadas Motors. So if you're watching the show, you can always come and sell your vehicles here at the show. You'll be given a slot to do it. So we don't know so much about this car, but we'd like to hear and also put a face. We want to put a face to the person that is selling the car, because kuna story mingi sana za ugongaji kwa internet. Watu wanagongwa
watu wanauza vitu maybe si zao, vitu za wizi, watu wanagongana. So ukikuja hapa uoneshe sura yako, then tutakuwa na confidence kidogo kwamba hiyo biashara unafanya maybe si biashara ya ukora. So hii ndio benefits za show. So tunahitaji watu wa kuja hapa. So gari ndio I think nimeona kama inauzwa sijui 13 million. Yeah, 13 million. Okay. So tunasonga mbele. Tutafute vitu second hand items zenye watu wanauza za nyumba, especially kama mtu maybe ana relocate, ako na haraka ya kuuza vitu, so unakuja unauza hizo vitu hapo. Okay, unakuja unauzia hapa vitu. Ukiona kitu kama unataka una comment kwa section, alafu tuna focus hiyo item and then tunatafuta mwenyewe kama na watch, na mnaingia kwa studio mnasikizana. Okay, sasa things like this, somebody selling almost 36 items. So all these items to sell on a Facebook page can be very difficult. That's why you see even, I think, no comments still. But if you come here, then you'll be able to explain yourself very easily. All these pictures will maybe can be put into 1, 2, 3 sentences and you'll be done. Okay. So kuna mattress hapa. Ijapeano anything. Information, just 5x6 high density mattress. Okay, 5,500. So picha pia, sasa zile unauza vitu, zile picha unachukua, there should be pictures that are convincing. Okay, you cannot take a picture like this and expect to sell anything here on Facebook. So we also have we also give you the opportunity to send your items to us, and then we will market them for you in a more professional way. So kama una post vitu zikiwa hivi, unaweza kututumia email ama ujoin WhatsApp group yetu, tutumie hizo vitu, alafu sisi tuku advise, and then we package those things for you, we advertise them properly for you. So this is not how you post a mattress for sale. Yeah, so these are the challenges we are facing while buying items on Facebook, na hizi ndio changamoto tunajaribu kurekebisha. Haya, kuna Turkish carpets hapa. Turkish carpets. Tunaona Turkish carpets hapo. Okay. 4,500 zinauzwa na mrembo anaitwa Njeri Njeri. So ziko hapo kwa hiyo page. So Njeri Njeri, kama unaangalia show, unakuja tu kwa show, unaingia kwa show na unatuelezea zaidi kuhusu hizi carpets zenye unauza. Kama ni negotiable, tutazipata wapi? Una deliver vitu kama hizo. Maswali za kawaida zenye utaulizwa hapo kwa comment section. So unakuja hapa unazijibu at once, alafu wewe unabaki una relax, unangojea wateja kupigia simu. Unaweza pia kupata wateja hapa kwa show. So ukikuja utapata wateja hapa wenye wako interested na wataweza kununua hizi carpet zako. So tunaendelea. Email group yetu iko hapo chini, ina scroll hapo chini. So kama unataka tukumarket product zako professionally, unatuma tu email hizo items kwa hiyo email, ina scroll hapo chini kwa screen. Unatuma email hapo and then tunachukua hizo items zako, tunaziangalia, kama umepiga picha vizuri tunakuadvise, and then tunazicreate advertisement mzuri, then tutakuwa tunazimarket hapa kwa show daily mpaka siku zile zitaenda. Okay, so tutazimarket daily, na wewe mwenye utanunua hizo vitu, faida yako itakuwa ni kwamba hizo vitu utanunua, sisi tutakuwa tumeziverify, tutakuwa tumeverify buyer, tutakuwa tumemake sure kwamba huyo buyer si mkora. We shall do some background check for you such that by the time unanunua hiyo item utajua kwamba si kugongwa unagongwa.
So that is how the show is beneficial to you. So I think tutaangalia tu item moja ya mwisho, alafu tuta end show for today, and then tutakutana tena hapa kesho. So I think wacha tuangalie maybe hii gas cooker. Okay, tuangalie gas cooker hapa. Okay, kuna gas cooker hapa inauzwa 38,000 na brand yake ni Ariston. Iko na 4 gas plus 2 electric burners. Okay, 38,000, na mwenyewe anasema is some deals, anasema ni 38,000 slightly negotiable. Okay, ndio hiyo hapo gas cooker ya 38k. So kama mtu ako interested, unakuja tu kwa show, una declare hapo kwa comment section, ama unakuja kwa studio na unasema unaitaka. Pia mwenye anauza some deals, kama una watch show, kama utaiwatch sahi ama baadaye, kesho ukuje kwa show na uweze kuuza hii gas cooker yako. Okay, so I think kwa leo tunazaangalia hizo vitu, but show iko daily kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 4. Kwa sasa tutasimamishia hapo kwa sababu bado watu wanaendelea kujua about the show. So wewe mwenye unaangalia, share the show, share show na groups zenye una belong, share show pia kwa timeline yako, pia kwa pages zenye uko ushare show, and then join group ya Bills Auction Show iko kwa Facebook na page you like, alafu post vitu zenu huko. So once we have huge numbers, then mtapata biashara hapa itaendelea haraka, then tutapunguza hii mambo ya post vitu online, alafu tunaanza back and forth. So I think kama kuna mtu yote ako anaangalia show na ako na any issue, anaweza kuingia kwa studio atuelezee. By the way, hii show pia si ya mtu anauza vitu peke yake ama ananunua. Hii show ni anybody, unaweza kuja kama unatafuta kazi, unakuja kwa show, una explain kazi gani unatafuta, una explain experience yako. Kama unatafuta mtu akufanya kazi, pia unakuja una explain kazi ile unafanya, mfanyikazi mwenye unatafuta, una explain hapa. Na wale wanaangalia, kama kuna mtu ako interested, ataingia tu kwa show, mnasikizana hapo haraka, alafu mnafanya kazi pamoja. So hiyo ndo tunajaribu kuona kama tunaweza kurekebisha na kufanya hii mambo ya buying and selling on Facebook ikuwe rahisi na ikuwe very effective. So just keep sharing the show, share the news, join the group, and then if you have any item to sell, and if you are an expert in any area, you can come also to the show and give advice to people maybe who are buying things. For example, I've always given this example of cars. For example, buying a car is very complicated. People need to know how to buy a car, maybe ask some questions or look at some details about the car that is being sold. So those are things like land. So if you're an expert, you can always come in the show and you explain and you share with the viewers about your expertise in that area. And if you are also an online shopper or a seller, you can come and share with us your experiences on Facebook, buying and selling. If you've been conned before, just come and share so that people know. Yeah, and you tell us what happened so that other people can take precaution. So this is the purpose of the show. It is a multi-purpose show, but our main agenda is selling items and making sure that these items are sold within record time. So with that, I think we'll end the show for today, and I thank you all of you for attending the show. So keep on taking care of yourself. We don't want
you to fall sick. So take care of yourself, sanitize, stay safe, and remember to always create your brand, because you have to start creating you yourself as a brand. Then if you succeed in that, then you can be able to create any other brand. So with that, I think we'll call it a day for today. So let's meet tomorrow here at the Bills Auction Show, same time, 8 p.m. Then the show takes a break on Friday and Saturday and Sunday. Then we are back on Monday. And don't forget, during Friday, Saturday, and Sunday, there will be a repeat of this show on this page and maybe other groups. So you can watch the show and share the news, tell more people. So bye-bye and see you. Thank you for viewing.